Sofía se levantó antes del amanecer, como todos los días. En la cocina de adobe encendió el fogón de leña mientras su abuela Teresa todavía dormía. A los 8 años ya sabía preparar café de olla y calentar las tortillas del día anterior. No así que quejaba, así había sido siempre. Buenos días, abuelita, susurró cuando vio a la anciana aparecer en la puerta envuelta en su rebozo. Buenos días, mi niña. ¿Ya está el café? Sí, abuelita, ya lave los jitomates para el tianguis. Teresa sonrió con orgullo. Sofía era madura para su edad. Tenía que serlo. Desde que la niña podía cargar una canasta, la acompañaba a vender verduras en la plaza. Los 50 pesos que ganaban cada viernes apenas alcanzaban para la comida de la semana. Hoy vamos temprano, mi hija. Don Aurelio me dijo que van a pesar muchos carros por la carretera nueva. Sofía asintió mientras amarraba sus tenis rotos con Macati. Tenía un hoyo en la suela izquierda, pero servirían un tiempo más. Su uniforme de la escuela estaba limpio, pero remendado en varios lugares. Teresa trabajaba de noche cosiendo para otras familias del pueblo, ganando unos pesos extra. A 100 kilómetros de distancia, Esteban Rivas se ducaba en su panus de Polanco. El agua caliente caía sobre sus hombres mientras repasaba mentalmente la junta de las 9. Una fusión de 200 millones esperaba su firma. Era el negocio más grande de su carrera. Su asistente había preparado el traje gris italiano y la corbata de seda francesa. Los zapatos de piel costaban más que el salario mensual de 3 familias, pero Esteban no pensaba en eso. Su mundo se medía en cifras, contratos y poder. Buenos días, señor Rivas. Le dijo el chofer cuando subió al BMW. Vamos directo a la oficina. No, Ramón, hoy manejo. Yo tengo que llegar a Guadalajara antes del mediodía. No, prefiero el avión, señor. La carretera nueva es más rápida y necesito tiempo para revisar los documentos. Mientras Esteban manejaba por el periférico, Sofía caminaba descalza por la calle de tierra hacia la escuela. Lavaba sus tenis en la mano para que duraran más. La maestra Lupita siempre la regañaba por llegar con los pies sucios, pero entendía la situación. Sofía, quédate después de clases, le dijo la maestra cuando terminó la lección de matemáticas. Quiero hablar contigo. La niña sintió un nudo en el estómago. ¿Habría hecho algo malo? No te preocupes, mija, es algo bueno. Sonrió la maestra. El director de la escuela de la cabecera municipal vino dice que tienes las mejores calificaciones de toda la región. ¿Y eso qué significa, maestra? ¿Que podrías estudiar la secundaria en la ciudad con beca completa? Sofía parpadeó confundida. Nunca había salido del pueblo, pero mi abuelita me necesita, maestra. Piénsalo, Sofía. Habla con Dona Teresa. Es una oportunidad que no todos tienen. Mientras tanto, Esteban se salía de la autopista para tomar el atajo que le había recomendado su GPS. La carretera de Queda estaba cerrada por obras y necesitaba ganar tiempo. No podía fallar en esta junta. Solo son 20 kilómetros más, murmuró viendo el mapa. No sabía que esos 20 kilómetros cambiarían su vida para siempre. En el pueblo, Sofía ayudaba a su abuela a acomodar los jitomates en canastas. Habían madrugado para llegar temprano al tianguis de los viernes. Era su día más importante. Vendían más porque pasaban trabajadores de las rancherías vecinas. Abuelita, la maestra Lupita dice que puedo estudiar en la ciudad. Teresa dejó de acomodar las verduras y miró a su nieta con preocupación. En la ciudad, tan lejos, dice que es una biquesta nada. Mi hija, la ciudad es peligrosa, aquí está segura. Pero podría aprender más cosas, abuelita, y después conseguir un trabajo mejor. Teresa suspiró. Sabía que Sofía tenía razón, pero la idea de perderla la aterraba.
Era to do lo que lo cuidaba después de perder a su hija Camila. Lo platicaremos en la casa, mi hija. Ahora vamos al tianguis. Cargaron los canastas y caminaron hacia la plaza. Sofía lavaba puestos sus tenis rotos tratando de pasar solo en las partes donde no había hoy cenaba con tener zapatos nuevos, libros nuevos, un futuro diferente. No sabía que en unas horas un extraño de traje caro llegaría a su puesto de jitomates y su mundo cambiaría para siempre. Esteban manejó toda la noche sin poder dormir. Los ojos verdes de Sofía lo perseguían cada vez que cerraba los párpados. Había cancelado la junta más importante de su carrera con una excusa inventada sobre problemas familiares. Sus socios estaban furiosos, pero él no podía pensar en otra cosa. Morales. Sofía Morales. Camila se apellidaba Hernández de Casada, pero su nombre de soltera era Morales. Esa niña tenía exactamente la edad que tendría un bebé nacido 9 meses después de su divorcio. No puede ser. Se repetía mientras manejaba de regreso a la Ciudad de México. Y es solo una coincidencia. Pero las coincidencias no tenían ojos verdes idénticos en el mismo lunar en la mañana izquierda. Al llegar a su oficina, canceló todas las citas del día. Su asistente, Mónica, lo miraba preocupada. En 15 años trabajando para él, nunca lo había visto tan alterado. Señor Ribas, ¿está bien? Se ve muy pálido. Mónica, necesito que busques toda la información que puedas sobre Camila Morales, mi exesposa. Dona Camila, pero señor, ella murió hace 8 años. Lo sé. Busca todo. ¿Dónde murió? ¿Qué hizo después del divorcio? ¿Y tuvo hijos, todo? Mónica salió confundida mientras Esteban se servía un whisky doble. Eran apenas las 10 de la mañana, pero sus manos temblaban. Recuerdo la última peli con Camila 2 meses antes del divorcio. No quiero hijos, Camila. Se lo dije desde el principio. Pero Esteban, podríamos intentarlo. Tal vez cambies de opinión. No voy a cambiar de opinión. Los niños arruinan todo, mi carrera, mi libertad, mi dinero. Camila había logrado esa noche. Al día siguiente empezó a hablar de separación. 2 horas después, Mónica regresó con una carpeta delgada. Fue difícil encontrar información, señor. Dona Camila se mudó a un pueblo llamado San Miguel de las Flores después del divorcio. Murió en el hospital regional hace 8 años. ¿De qué murió? Complications en el parto, señor. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba. Parto sí, señor. Tuvo una niña. La bebé sobrevivió. El vaso de whisky se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. Mónica corrió a limpiar los vidrios mientras Esteban trataba de procesar la información. Camila había tenido una hija. Su hija. ¿Cómo se llama la niña? Sofía Morales Hernández. Señor vive con su abuela materna. Esteban se dejó caer en su silla. No era una coincidencia. Era su hija, la hija que nunca quiso tener, la que había recasado antes de que naciera. Mónica, cancela todo mi fin de semana y conseguim la dirección exacta de esa casa azul en San Miguel de las Flores. Señor, solo hazlo. Esa noche Esteban no pudo probar bocado. Camino por su penús pensando en Camila, en sus últimas palabras, en la niña de ojos verdes que vendía jitomates para sobrevivir. Mientras él vivía en un departamento de 5 millones de pesos, su hija usaba tenis rotos y trabajaba desde los 8 años. Mientras él se quejaba de que su BMW se había descompuesto, ella caminaba descalza para no gastar la suela de sus zapatos. Al día siguiente, muy temprano, manejó de nuevo hacia San Miguel de las Flores. Esta vez no lavaba prisa por ninguna junta, solo necesitaba ver a Sofía otra vez. Confirmar lo que ya sabía en su corazón. La encontró en la escuela.
Era la hora del recreo y ella estaba sola bajo un árbol leyendo un libro viejo y maltratado. Lavaba el mismo uniforme remendado del día anterior. Hola, Sofía. La niña levantó la vista y sonrió al reconocerlo. El señor de los jitomates, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Te gusta leer mucho? Pero este libro y mí lo sé de memoria. Y es el único que tengo. Esteban sintió una punzada en el pecho. Su oficina tenía una biblioteca entera que nunca usaba. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, doctora? Para curar a mi abuelita. Lo duelen mucho las manos por coser toda la noche. ¿Tu abuelita cose? Sí. Para ganar dinero extra. Yo la ayudo en rar las agujas porque ya no vi bien. Cada palabra era como una bofetada para Esteban. Mientras él gastaba miles en cenas, su hija y su abuela trabajaban día y noche para sobrevivir. Sofía, ¿alguna vez has pensado en tu papá? La niña se quedó calada un momento. A veces me pregunto si es alto como usted o si tiene ojos verdes como los míos. ¿Qué te ha dicho tu abuela de él? Que era un hombre bueno pero asustado, que no estaba listo para ser papa. Esteban tragó saliva. Camila había protegido su imagen, incluso después de todo. ¿Te gustaría conocerlo algún día? Sofía lo miró con esos ojos verdes que eran un espejo de los de Camila. No sé. Tal vez ella no se acuerda de mí. Te aseguro que si se acuerda de ti. Esteban no podía quitarse de la cabeza la conversación con Sofía. Esa noche contrató al mejor detective privado de la ciudad, un hombre discreto que había trabajado para su empresa en casos de espionaje industrial. Necesito que investigues todo sobre una tal Teresa Morales de San Miguel de las Flores y sobre su nieta Sofía Morales Hernández. ¿Qué tipo de información busca, señor Rivas? Todo. Certificados de nacimiento, historia médica, finanzas, parents. Quiero saber hasta que desayunaron El detective Asincio y fue con un cheque en blanco. Los siguientes días fueron una tortura para Esteban. No podía concentrarse en el trabajo. Sus socios lo presionaban por la fusión cancelada, pero él solo pensaba en una niña de ojos verdes que lea libros viejos bajo un árbol. El viernes decidió regresar al pueblo. Esta vez llevó su camioneta en lugar del BM de Livo. No quería llamar tanto la atención. Se estacionó cerca de la plaza y esperó a que apreciara Sofía con su abuela. Los vio llegar cargando las mismas canastas de siempre. Teresa era una mujer pequeña y arrugada, con las manos deformadas por la artritis. Sofía la ayudaba a acomodar los jitomates con paciencia infinita. Esteban se acercó al puesto fingiendo casualidad. Buenos días. ¿Cómo están los jitomates hoy? Sofía los reconoció inmediatamente y sonrió. Señor, regreso por más jitomates. Esteban tan buenos que se me acabaron rápido. Teresa lo miró con desconfianza. Era extraño que un hombre de la ciudad regresara dos veces al mismo puesto. ¿De dónde viene usted, joven? De la ciudad de México, señora. Vengo por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo lo trae por ACA? Esteban improvisó rápidamente. Soy consultor. Ayudo a empresas pequeñas. Pues aquí no hay empresas, solo ranchos y milpas. Abuelita, no se grosera, la regañó Sofía. El señor es muy amable. Los hombres de la capital no vienen aquí sin razón, mija. Esteban sintió la tensión, pero siguió comprando verduras. Necesitaba ganar la confianza de Teresa si quería acercarse a Sofía. ¿Sabe qué, señora Teresa? Tengo una propuesta. Mi empresa busca proveedores de verduras orgánicas. ¿Les interesaría vender por mayorio? Teresa entrecerró los ojos. ¿Cuánto pagaría? El doble de lo que ganan ahora. Pero necesitaremos entregas semanales en la capital. Era mentira.
pero Esteban necesitaba una excusa para seguir visitándolas. No tenemos como llevar la mercancía hasta alla, dijo Teresa. Yo pasaría a recogerla cada viernes. Sofía brincó de emoción. Abuelita, podríamos comprar libros nuevos para la escuela. Teresa siguió desconfiada, pero la idea de ganar más dinero la tentaba. Lo vamos a pensar, dijo. Finalmente Esteban compró jitomates, zanahorias y chiles. Pago 3 veces el precio normal como adelanto por el negocio. Nos vimos la próxima semana, se despidió. Al llegar a México, encontró al detective esperándolo en su oficina. Tengo la información que pidió, señor Rivas. Le entregó una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Teresa Morales, viuda, 67 años, vive de una pensión mínima y de cosa ropa. Su única hija, Camila Morales, murió en el parto hace 8 años y medio en el Hospital Regional de Guadalajara. Esteban abrió el certificado de nacimiento de Sofía. Fecha 15 de marzo de 2015. Madre Camila Morales Hernández. Padre no registrado. ¿En contraste algo más sobre Camila? Sí. Se mudó al pueblo en octubre de 2014, embarazada de 6 meses. Nunca dijo quién era el padre. Trabajaba limpiando casas hasta que ya no pudo por el embarazo. Esteban hizo cálculos rápidos. Camila se había embarazado en junio de 2014. Ellos se divorciaron en agosto. El bebé se había concebido mientras on Esteban casados. Algo más. La niña es muy inteligente. Sus maestros dicen que es la mejor estudiante que han tenido. Pero la familia tiene problemas económicos seriosos. Teresa debe tirar meses de luz y el techo de su casa se está cayendo. Esteban cerró la carpeta. Ya no tenía dudas. Sofía era su hija y estaba viviendo en la pobreza mientras él desperdiciaba dinero en lujos innecesarios. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente abrió una cuenta bancaria a nombre de Teresa Morales y depositó 100,000 pesos. Luego manejó al pueblo para dar la noticia del contrato de verduras. Señora Teresa, mi empresa aprobó el negocio. Aquí tiene el primer pago. Lo entregó en sobre con 10,000 pesos en efectivo y el estado de cuenta de la nueva cuenta bancaria. 100,000 pesos. Teresa palideció. Joven, esto es demasiado dinero. Es un adelanto por 6 meses de entregas. Mi empresa es muy seria con sus proveedores. Sofía miraba los billetes con ojos enormes. Nunca había visto tanto dinero junto. Con esto podemos arreglar el techo, abuelita, y comprar uniformes nuevos. Teresa seguía desconfiada, pero el dinero era real y lo necesitaban desesperadamente. ¿Qué quiere cambio, joven? Solo verduras frescas cada semana y tal vez que me digan invitarlas a comer de vez en cuando. Me da mucha nostalgia este pueblo. Era una mentira más. Pero Teresa asintió lentamente. Está bien, pero nada raro, ¿eh? Por supuesto que no, señora. Esteban se despidió sabiendo que había ganado tiempo. Tiempo para conocer a su hija, para ganar su confianza y para encontrar el valor de decir la verdad. Dura. En 3 semanas, Esteban mantuvo la farsa del negocio de verduras. Cada viernes llegaba al pueblo, recogía las canastas y pagaba generosamente a Teresa. Poco a poco la anciana comenzó a bajar la guardia. Sofía lo esperaba siempre con una sonrisa. Lo contaba sobre la escuela, le mostraba sus tareas perfectas, le hablaba de sus sueños de ser doctora. Cada conversación era una apuñalada en el corazón de Esteban. Señor Esteban, ¿tiene hijos? Le preguntó Sofía un viernes mientras cargaban las verduras en la camioneta. No, Sofía, nunca he tenido hijos. ¿Por qué no le gustan los niños? Esteban se quedó calado. ¿Cómo explicar que había sido tan egoísta que prefirió el dinero y el poder a formar una familia?
es complicado, niña. Mi abuelita dice que algunos hombres no nacen para ser papas, como mi papa. ¿Qué más te ha dicho tu abuela de él? Que era joven y tenía miedo, que mi mamá lo quería mucho, pero él no estaba listo para cuidarnos. Cada palabra era como un martillo. Camila había protegido su imagen hasta el final, pintándolo como un hombre asustado en lugar del egoísta que realmente había sido. Esa tarde Esteban decidió que era hora de hablar con Teresa a solas. Espero a que Sofía fuera a la escuela y tocó la puerta de la casa azul. Señora Teresa, ¿podemos platicar? Pase, joven. ¿Quiere un café? Gracias. Se sentaron en la pequeña sala llena de fotografías. Esteban reconoció inmediatamente una foto de Camila joven sonriendo con el vestido de graduación de la universidad. Señora Teresa, tengo que confesar algo. No soy consultor de verduras. Teresa dejó la taza de café y lo miró con ojos duros. Lo sabía. ¿Qué quiere realmente? ¿Es de servicios sociales? ¿Vienen por Sofía? No, señora, es más complicado que eso. Esteban respiró hondo y decidió arriesgarse. Yo conocí a su hija Camila. Fuimos esposos. El silencio fue ensordecido. Teresa se puso de pie lentamente con las manos temblando. Usted creyó que soy el padre de Sofía. Teresa lo miró con una mezcla de horror y furia. Vayas de mi casa ahora mismo. Señora, por favor, déjeme explicar. No hay nada que explicar. Usted abandonó a mi hija cuando más lo necesitaba. Yo no sabía que estaba embarazada. Camila nunca me lo dijo. Por supuesto que no así lo dijo. Usted lo había dicho 1000 veces que no quería hijos. Esteban se quedó helado. Teresa sabía todo. Camila me lo contó todo. Continuó la anciana con lágrimas en los ojos. ¿Cómo usted gritaba que los niños arruinaban todo? ¿Cómo decía que prefería el dinero a una familia? Mi hija se vino aquí para proteger a su bebé de un hombre tan cruel. Señora Teresa, yo mi hija murió sola en un hospital porque usted la hizo sentir que no valía nada y ahora viene aquí a fingir que lo importamos. Sí, me importan, por eso estoy aquí. Mentira, solo viene por culpa, porque al fin se enteró que tiene una hija y le remord la conciencia. Teresa tenía razón y Esteban no podía negarlo. Tiene razón, señora. Fui un cobarde. Fui egoísta, pero quiero cambiar. Quiero ser el padre que Sofía se merece. Después de 8 años, ahora que ella está grande y formada. Sé que no merezco una oportunidad, pero se la pido por Sofía. Ella merece tener un padre. Ella ya tiene todo lo que necesita. Amor, cuidados, educación. ¿Qué más puede dar usted además de dinero? Una oportunidad de estudiar en buenas escuelas. Una oportunidad de conocer el mundo. Una oportunidad de ser doctora como ella quiere. Teresa se quedó calada procesando las palabras. ¿Y qué pasa cuando se aburre de jugar a ser papa? Cuando se da cuenta de que tener una hija es trabajo de todos los días. No me voy a aburrir. Eso es lo que dicen todos los hombres. Esteban se acercó a la fotografía de Camila. Su hija era la mujer más buena que conocí en mi vida. Yo fui demasiado estúpido para valorarla, pero no voy a cometer el mismo error con Sofía. ¿Cómo sé que no voy a lastimar a mi nieta como lastimó a mi hija? Porque yo no soy el mismo hombre de hace 8 años. Porque ver Sofía me ha hecho entender lo que realmente importa en la vida. Teresa lo estudió con ojos penetrantes. Si acepto que conozca a Sofía, será bajo mis conditions. Nada de mentiras, nada de promesas que no pueda cumplir. Y si lo hace daño a esa niña, lo voy a correr de aquí a palos. Acepto sus conditions. Y otra cosa, joven, si voy a ser su padre, voy a ser de verdad. No solo los fines de semana bonitos, los días difíciles también.
Entiendo. Teresa suspiro profundamente. Sofía siempre ha sonado con conocer a su papa, pero es a usted la decepciona, es y las va a ver conmigo. No la voy a decepcionar, señora Teresa, es lo juro. Los juramentos se rompen fácil, joven. Los hechos son lo que cuenta. Esteban pasó toda la noche sin dormir, ensayando las palabras que le diría a Sofía. ¿Cómo lo explicas a una niña de 8 años que eres el padre que nunca conoció? ¿Cómo lo dices que has estado allí todo este tiempo no lo sabías? Al día siguiente, regresó al pueblo más temprano que nunca. Encontró a Sofía en la plaza, sentada en su lugar favorito bajo el árbol, leyendo el mismo libro gustado de siempre. Hola, Sofía. Señor Esteban, ¿qué hace aquí tan temprano? Pensé que venía solo los viernes. Quería platicar contigo sobre algo importante. Sofía cerró el libro y lo miró con curiosidad. Y es sobre el negocio de las verduras. No, exactamente. Y es sobre ti y sobre mí. Esteban se sentó en el suelo junto a ella, ensuciando su pantalón caro. Sofía, ¿alguna vez has imaginado cómo sería conocer a tu papa? La niña se quedó pensativa a veces, especialmente cuando vio a mis compañeros con sus papas en la escuela. ¿Y qué te imaginas? No sé qué sería alto como usted, que me ayudaría con las tareas, que tal vez me compraría libros nuevos. Esteban sintió un nudo en la garganta. Sofía, hay algo que tengo que decir. Y es algo muy importante y quiero que me escuches bien. La niña asintió con esos ojos verdes fijos en él. Yo conocí a tu mamá hace muchos años. Fuimos esposos. Sofía parpadeó confundida. ¿Usted conoció a mi mamá? Sí. Y creo que yo soy tu papa. El silencio que siguió fue eterno. Sofía lo miró sin pestañear, procesando la información. ¿Usted es mi papa? Eso creo. Sí. ¿Por qué no vino antes? La pregunta más difícil de todas. Esteban decidió ser honesto porque no sabía que existes. Tu mamá se fue antes de decirme que estaba embarazada. ¿Por qué se fue? Porque yo fui muy tonto. Lo dije cosas que la lastimaron, cosas sobre no caer hijos. Sofía bajó la mirada. No me quería antes de conocerme. No es que no te quisiera, Sofía, es que tenía miedo. Miedo de no ser un buen papa. Y ahora ya no tiene miedo. Esteban la miró a los ojos. Sigo teniendo miedo, pero ahora sé que quiero intentarlo. Quiero ser tu papa si tú me dejas. Sofía se quedó calada por un largo rato jugando con las hojas secas del suelo. Esto significa que ya no voy a venir solo los viernes. Significa que quiero venir todos los días que pueda. Si tú quieres, voy a vivir aquí con nosotros. Todavía no sé cómo voy a funcionar, pero quiero que sepas que es. Siempre voy a estar aquí para ti. Sofía lo miró con seriedad. ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que realmente es mi papa? Podemos hacernos unos estudios, si laman pruebas de ADN, nos sacan un poquito de sangre y en unos días sabemos la verdad. Va a doler muy poquito, como cuando te pican un mosco. Sofía asintió lentamente. Mi abuelita ya sabe. Sí, hablo con ella Ella me dio permiso de platicar contigo. ¿Esta enojada? Un poco, pero entiende que quiero conocerte. Sofía se puso de pie y caminó unos pasos pensando. Esteban la siguió con la mirada sin presionarla. Señor Esteban, papa. La palabra le salió extraña, como si estuviera probando un idioma nuevo. Sí, usted es mi papa, eso significa que me voy a querer siempre. La pregunta partió el corazón de Esteban. Sofía, yo ya te quiero desde el primer día que te six vendiendo jitomates. Eres mi hija, te voy a querer toda la vida. Aunque haga travesuras, aunque hagas travesuras, aunque sac malas califications,
aunque seis malas califications, pero no creo que eso pase porque eres muy intelligent. Sofía sonrió timidamente. Y me voy a enseñar cosas de papas, como manjar y usar corbata. Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender. La niña corrió hacia él y lo abrazó por primera vez. Esteban sintió que el mundo se detenía. Era el abrazo más importante de su vida. Cuando nos hacemos esos estudios? Cuando tú quieras, mi niña. Mañana. Esteban rió entre lágrimas. Mañana mismo. Sofía se separó un poco para mirarlo. Puedo seguir diciendo, señor Esteban, hasta que sepamos seguro. Puedes decirme cómo te sientes más cómoda. Está bien, pero en mi corazón ya sé que usted es mi papa. ¿Cómo lo sabes? Porque tiene los mismos ojos que yo. Y porque cuando lo veo siento algo aquí adentro. Se tocó el pecho, como cuando mi abuelita me abraza. Esteban la volvió a abrazar sabiendo que había encontrado lo más valioso que podía tener en la vida. Su hija, su Sofía. Los resultados del examen de ADN llegaron una semana después. Esteban los abrió con manos temblorosas en su oficina, aunque sabía lo que dirían. 99.9% de probabilidad de paternidad. Era oficial. Sofía era su hija. Manejó inmediatamente al pueblo para dar la noticia. Encontró a Sofía y Teresa en el patio colgando ropa recién lavada. Ya llegaron los resultados, anunció. Teresa dejó caer una camisa y se acercó. Sofía corrió hacia él con los ojos brillantes. ¿Qué dicen, señor Esteban? Dicen que soy tu papa, oficialmente. Sofía gritó de alegría y saltó a sus brazos. Teresa se secó las lágrimas con el delantal. Bueno, pues ya está, dijo la anciana. Ahora, ¿qué sigue? Era la pregunta que Esteban había estado evitando. ¿Qué seguía? No podía llevarse Sofía a la ciudad de un día para otro, pero tampoco podía abandonar su empresa completamente. Quiero pasar más tiempo aquí, conoce mejor a Sofía, que ella me conozca a mí y su trabajo en la capital. Voy a arreglar las cosas para venir más seguido. Lo que no les digo es que ya había empezado a vender acciones de su empresa. Su socio principal estaba furioso, pero Esteban había tomado una decisión. Su hija era más importante que cualquier negocio. Los siguientes meses fueron un constante ir y venir entre dos mundos. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba en la Ciudad de México. Los martes, jueves y fines de semana los pasaba en San Miguel de las Flores. Era agitador, pero revelador. En la ciudad tenía reuniones de millones de pesos, cenas en restaurantes caros, un penthouse con vista panorámica. En el pueblo tenía comidas de frijoles y tortillas, conversations bajo las estrellas, una cama improvisada en la sala de Teresa. Papa, ¿por qué su casa de la ciudad es tan grande se vive solo? ¿Por qué pensé que necesitaba mucho espacio para ser feliz? ¿Y ahora qué piensa? Que la felicidad no tiene que ver con el tamaño de la casa. Sofía asintió con esa sabiduría que solo tienen los niños. Mi abuelita dice que las casas grandes solo sirven para sentirse más solo. Esteban comenzó a ver su vida anterior con otros ojos. El penthouse era hermoso pero vacío. La oficina era impresionante pero fría. Tenía todo el dinero del mundo, pero nadie con quien compartirlo realmente. En el pueblo, en cambio, cada momento tenía significado. Ayudar a Sofía con las tareas, escuchar sus planes de ser doctora, jugar fútbol con los niños del barrio en la plaza polvorosa. ¿Sabe qué, papa? Creo que usted está cambiando. ¿Cómo cambió? Antes siempre tenía prisa. Ahora se siente conmigo a ver las nubes. Tenía razón. Esteban había empezado a caminar más despacio, a observar más, a escuchar de verdad cuando Sofía hablaba. Pero el cambio también trajo problemas. Sus socios lo presionaban constantemente. Esteban,
Estás perdiendo el foco. Los clientes se quejan de que no contestas el teléfono. Tengo asuntos familiares que atender. Desde cuando tienes familia. Tú siempre dijiste que los hijos eran una distracción. Las cosas cambian, Ricardo. Sí, y están cambiando para mal. O te enfocas en la empresa o buscamos otro socio principal. Esteban sabía que era una amenaza real, pero cada vez lo importaba menos. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a estudiar matemáticas en la mesa de la cocina, su teléfono sonó insistentemente. No voy a contestar, papá. Es trabajo, puede esperar, pero parece importante. Tú eres más importante. Sofía sonrió y siguió resolviendo problemas de multiplicación. Eran ejercicios fáciles para su nivel. La maestra había dicho que Sofía tenía capacidad para estudios más avanzados. Papá, ¿es cierto que en la ciudad hay escuelas mejores? Sí, hay escuelas muy buenas. ¿Cree que yo podría estudiar en una de esas? Esteban había estado esperando esa pregunta. ¿Te gustaría? No sé. Me da miedo estar lejos de mi abuelita. Y si pudiéramos encontrar una forma de que no estuvieras lejos. ¿Cómo? Esteban había estado dando vueltas una idea loca. ¿Qué te parecería si yo me mudara aquí? Sofía dejó caer el lápiz. Se mudaría al pueblo. Estoy pensando en vender mi empresa, usar ese dinero para poner un negocio aquí. Así podría estar contigo todos los días, pero no voy a extrañar su vida de la ciudad. Esteban miró alrededor. La cocina pequeña con muebles viejos pero limpios. Las paredes con gritas, pero linas de dibujos de Sofía. La mesa donde hacen tareas juntos cada tarde. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que mi vida de verdad está aquí conmigo y con mi abuelita, contigo y con tu abuelita. Sofía se levantó y lo abrazó fuerte. Eso significa que ya no se va a ir los lunes. Significa que tal vez ya no me voy nunca. Por primera vez en su vida, Esteban había encontrado un lugar donde quería quedarse para siempre. Esteban tardó 2 meses más en tomar la decisión final. Vendió su participación en la empresa por una cantidad que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida sin trabajar. Sus ex socios pensaron que se había vuelto loco. Te vas a arrepentir, Esteban. Esto es una crisis de la edad madura. Puede ser. Pero es mi crisis y mi decisión. Con el dinero de la venta compro una casa pequeña pero sólida, a 3 cuadras de Teresa y Sofía. Tenía 2 habitaciones, un patio grande y lo más importante, estaba a 5 minutos caminando de la escuela. De verdad se iba a quedar para siempre, papá. Para siempre, mi niña. Sofía lo abrazó tan fuerte que casi lo tira. La mudanza fue surrealista. Esteban empezó toda su vida de ejecutivo en unas cuantas cajas. Los trajes caros, los zapatos italianos, los relojes de lujo. Todo quedó guardado en un closet. Ahora usaba jeans, camisas de algodón y tenis cómodos. Se ve más joven así vestido, papá. Me siento más joven. Teresa observaba todo el preciso con cautela. Había aceptado a Esteban como el padre de Sofía, pero no terminaba de creer que un hombre acostumbrado al lujo fuera a quedarse en un pueblo sin internet rápido en restaurantes elegantes. No voy a extrañar su vida de antes, joven. Señora Teresa, mi vida de antes era trabajar 15 horas al día para comprar cosas que no necesitaba. Aquí trabajo todo el día para hacer feliz a mi hija. ¿Cuál cree que es mejor? La anciana sonrió por primera vez desde que lo conoce. Puede que al final resulte ser un buen hombre. Eso espero, señora. Con el tiempo libre, Esteban se dedicó completamente a Sofía. La lavaba a la escuela cada mañana, la recogía cada tarde, lo ayudaba con las tareas, jugaba con ella en el patio. Papá, ¿me enseña a manjar? Estás muy chiquita para manjar,
Sofia. A los 18 te en seno. Mi lo permit. Te lo permito. También se involucro en el pueblo. Ayudo a reparar la escuela. Organizo una biblioteca con libros que mando traer de la ciudad, y puso una pequeña clínica médica donde un doctor venía 2 veces por semana. ¿Por qué hace todo esto, señor Esteban? Le preguntó el maestro director. Porque este es el pueblo donde vive mi hija. Quiero que sea el mejor lugar posible para ella. La transformación de Esteban sorprendía a todos, pero a nadie más que a él mismo. Por primera vez en su vida, se levantaba feliz cada mañana, no porque tuviera una junta importante o un negocio que cerrar, sino porque Sofía lo esperaba para desayunar juntos. Buenos días, papa. Buenos días, princesa. ¿Cómo dormiste? Bien. Soñé que íbamos de viaje. ¿Y dónde quieres ir de viaje? A la playa. Nunca he visto el mar. Pues en las próximas vacaciones vamos a la playa. En serios. Cada promesa que le hacía a Sofía la cumplía religiosamente. Si decía que iban al cine del pueblo vecino, iban. Si prometía comprar un libro nuevo, aparecía con el libro al día siguiente. Mi papa siempre cumple lo que promete, les presumía Sofía a sus amigas. ¿Cómo sabes? Porque ya lleva 6 meses cumpliendo todo. Los meses se convertirán en un año. Esteban ya no se siente como un visitante en el pueblo. Conoce a todos los vecinos. Participaba en las fiestas patronales. Hasta había aprendido a hacer barbacoa los domingos. Papa se arrepiente de haberse cuidado. Era una tarde lluviosa y Esteban llegando ajedrez en la sala de su casa. Esteban había enseñado a Sofía y resultó que tenía un talento natural. ¿Por qué me preguntas eso? Porque a veces lo veo pensativo, como si extrañara algo. Esteban movió su cabello y la miró. ¿Sabes qué extraño de mi vida anterior? ¿Qué? Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera los caras bonitos. Los caras no me abrazaban cuando llegaba a casa. Ni siquiera el dinero. El dinero no me preguntaba cómo había estado mi día. Sofía sonrió y movió su reina. Jacques mate, papa. Otra vez no. Otra vez sí. Ya van 5 partidas seguidas. Esteban fingió estar molesto, pero por dentro rebasaba de orgullo. Su hija era brillante, hermosa, divertida y cariñosa. Era todo lo que cualquier padre podría decir. Papa, ¿puedo preguntar algo serios? Claro. ¿Cree que mi mamá estaría contenta de vernos juntos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía semanas que no pensaba en Camila. Estoy seguro de que estaría muy contenta, Sofía. ¿Cómo lo sabe? Porque tu mamá me conoce mejor que nadie. Sabía que en el fondo yo podía ser un buen papa. Solo necesitaba una razón para hacerlo. Y yo soy esa razón. Tú eres la mejor razón del mundo. Sofía se acurrucó junto a él en el sillón. Papa, me voy a querer siempre, mi amor, hasta que si una viejita arrogada como tu abuelita Teresa. Y después de que si viejita, después de que seas viejita también. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, Sofía. Hasta siempre. Un año y medio después de mudarse al pueblo, Esteban había encontrado una rutina perfecta. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Sofía, la llevaba a la escuela. Pasaba las mañanas leyendo, ayudando a los vecinos con pequeños proyectos. Recogía a su hija a la hora de la salida y las tardes las dedicaba completamente a ella. Era una vida simple, pero llena de propósito. Un sábado por la mañana, mientras Sofía llegaba en el patio con sus amigas, Teresa tocó a su puerta. Lavaba en las manos una caja de cartón vieja y amarillenta. Joven Esteban, ¿podemos platicar? Por supuesto, señora Teresa. ¿Quieren café? Sí, gracias. Se sentaron en la mesa de la cocina.
Teresa Pericia nerviosa jugando con las esquinas de la calle. ¿Qué trae allí, señora? Son cosas de mi hija Camila. Las he guardado todos estos años sin saber qué hacer con ellas. Teresa abrió la caja con cuidado. Estaba llena de fotografías, cartas, pequeños recuerdos. Esteban reconoció inmediatamente algunas fotos de cuando estaban casados. Mayer, aquí está la que se tomaron en Acapulco. Esteban tomó la fotografía. Camila sonría radiante en la playa, abrazada a él. Se veían tan felices, tan jóvenes, tan enamorados. ¿Por qué me encina esto, señora Teresa? Porque creo que ya es tiempo de que sepa toda la verdad. Teresa siguió sacando cosas de la caja hasta llegar al fondo. Allí había un sobre cerrado con el nombre Esteban, escrito en la letra de Camila. ¿Qué es esto? Una carta que mi hija escribió poco antes de morir. Me pidió que si la diera si algún día usted aparecía buscando a Sofía. Las manos de Esteban temblaron al tomar el sobre. Camila sabía que yo vendría. Mi hija lo conoce muy bien, joven. Decía que usted era orgulloso y terco, pero no malvado, que algún día se daría cuenta de lo que había perdido. Esteban miró el sobre sin atreverse a abrirlo. ¿Lo leo usted? No. Camila me hizo prometer que solo usted la iba a leer. Puedo leerla a solas. Por supuesto. Yo me voy a cuidar a Sofía. Teresa recogió la caja y se fue, dejando a Esteban solo con la carta de su exesposa muerta. Se sirvió un café, se sentó en el sillón y con manos temblorosas abrió el sobre. La letra de Camila era la misma de siempre, delicada pero firme. Mi querido Esteban, si estás leyendo esta carta es porque al fin encontraste nuestra hija. No sabes cuánto me alegra saber que legaste hasta ella. Sé que debes estar enojado conmigo por haber ocultado el embarazo. Tienes derecho a estarlo, pero necesito que entiendas por qué lo haces. La última vez que hablamos de ellos, me dijiste que arruinarían tu vida, que preferías el éxito y el dinero a cualquier familia. Esas palabras me dolieron tanto que decidí no porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. No quería que sintieras que te había engañado. No quería que nuestra hija creciera pensando que era una carga para su papá. Preferí que creciera sin padre a que creciera con un padre que la viera como un obstáculo. Pero te equivocaste sobre ti mismo, Esteban. Yo siempre supe que podía ser un padre maravilloso. Tu problema nunca fue que no quisieras ellos. Tu problema era que tenías miedo de no ser lo suficientemente bueno para ellos. Si estás leyendo esta carta, significa que ese miedo al fin se fue. Significa que encontraste el valor que siempre tuviste, pero que nunca supiste usar. Nuestra hija se llama Sofía porque ese nombre significa sabiduría. Quería que llevara un nombre que la ayudara a tomar buenas decisiones, como la decisión de darte una oportunidad cuando aparecieras en su vida, porque sabía que ibas a perecer. Tal vez no cuando fuera bebé, tal vez no cuando fuera niña pequeña, pero sabía que algún día el destino te iba a poner frente a ella y tú ibas a reconocer lo que estabas viendo. Los ojos verdes que hirdu de mí, la sonrisa que hirdu de ti, la inteligencia que hirdu de los dos. Esteban no me pidió perdón por haber ocultado el embarazo. Tomé la decisión que creí correcta en ese momento, pero si te pido algo. Sé el padre que yo siempre supe que podía ser. Sofía es la mejor parte de nosotros dos. Es curiosa como tú, valiente como yo, inteligente como los dos juntos. Vie a hacer cosas increíbles en la vida si tiene quien la apoye. No trates de compensar los años perdidos comprendo cosas. Lo que necesita es tiempo, atención, amor incondicional. Necesita que la escuches cuando habla, que celebres sus triunfos, que la consueles en sus fracasos. Necesita un papa de verdad, no un proveedor. Y tú necesitas una hija. Siempre lo necesitaste.
Aunque no lo superas, Sofia vieja enseñarte amar de una forma que nunca imaginaste posible. Vieja enseñarte que la felicidad no tiene que ver con el dinero que tienes, sino con las personas que quieres. Cuidala, Esteban. Cuidala por los dos. Con todo mi amor, Camila P.D. En el fondo de la calle hay algo más para ti. Esteban terminó de leer entre lágrimas. Cada palabra de Camila había dado en el blanco. Ella lo conoce mejor que él mismo. Fue a buscar la calle que había dejado Teresa y encontró en el fondo una pequeña fotografía. Era del ultrasonido de Sofía cuando tenía 6 meses en el vientre. Detrás, con la letra de Camila, decía, tu primera foto de papa. Esteban se quedó llorando en silencio hasta que escuchó la voz de Sofía en el patio. Papa, ¿dónde está? Aquí estoy, mi amor, gritó limpiándose las lágrimas. Está bien, su voz suena rara. Estoy perfecto, princesa, mejor que nunca. Y era cierto, gracias a la carta de Camila, finalmente había entendido que no había legado tarde la vida de Sofía. Había legado exactamente cuando tenía que legar. 2 años después, en una mañana soleada de marzo, Esteban se despertó con el sonido de Sofía cantando en la cocina. Era su cumpleaños número 11 y había insistido en preparar ella misma el desayuno. Papa, ya está listo. Esteban se levantó sonriendo. En la mesa lo esperaban unos huevos revueltos un poco quemados, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Todo preparado con el amor de una niña que quería sorprender a su papa. Feliz cumpleaños, mi princesa. Gracias, papa. Lo gusta mi desayuno. Y es el mejor desayuno de mi vida. Era cierto. Esteban había comido en los restaurantes más caros del mundo, pero ningún platillo lo había sabido tan delicioso como esos huevos quemados por las manos de su hija. Papa, ¿podemos ir a visitar a mi mamá antes de la fiesta? Desde hacía un año, Esteban llevaba a Sofía cada mes al cementerio de Guadalajara, donde estaba enterrada Camila. Al principio había sido doloroso, pero ahora se había vuelto un ritual hermoso donde Sofía lo contaba a su mamá todo lo que había pasado. Por supuesto, mi amor, después del desayuno vamos. Durante el viaje, Sofía iba hablando sin parar sobre la escuela, sus amigas, los libros que había leído. En estos 2 años había crecido tanto, no solo físicamente, sino en sabiduría y confianza. Papa, ¿sabe qué decidí? ¿Qué decidiste? Que si quiero ir a estudiar la secundaria en Guadalajara, pero solo si podemos ir y venir todos los días. Esteban sonrió. Habían estado discutiendo esa posibilidad desde hace meses. La escuela del pueblo solo llegaba hasta sexto de primaria, y Sofía necesitaba mejores oportunidades educativas. ¿Estás segura? Son 2 horas de camino todos los días. Estoy segura, pero solo es a mi permite que no nos vamos a mudar a la ciudad, te permito que el pueblo siga siendo nuestro hogar. En el cementerio, Sofía se arrodilló junto a la tumba de Camila y comenzó su conversación semanal. Hola, mami. Hoy cumplo 11 años. Papa me hizo una fiesta sorpresa en la plaza, pero quería contarte primero. Esteban se quedó unos pasos atrás, como siempre, dando privacidad a su hija para hablar con su mamá. Mami, papa es el mejor papa del mundo. Me lleva a la escuela todos los días, me ayuda con las tareas, me le cuentos antes de dormir y nunca me grita, aunque veces haga travesuras. Esteban sintió un nudo en la garganta. Cada elogio de Sofía era un regalo que no se cansaba de recibir. Ah, y mami, papa ya no usa trajes elegantes. Ahora usa jeans y playeras, como todos los papas normales. Dice que es más cómodo para jugar fútbol conmigo. Era cierto. Esteban había guardado todos sus trajes en el closet. Ahora su uniforme diario eran jeans, camisetas y tenis gastados de tanto correr detrás de Sofía. Mami, ¿sabías que papa aprendió a hacer trenzas? Al principio me las hacía muy feas,
pero ya los salen bonitas. Dice que vio tutorials en YouTube. Esteban Rio en silencio. Había sido toda una aventura aprender a peinar a una niña. Los primeros intentos habían sido desastrosos, pero ahora ya dominaba las trenzas básicas y hasta había aprendido a hacer changuitos. Y mami, papa dice que cuando termine la secundaria me voy a enseñar a manjar y que podemos viajar por todo México para que conozca lugares nuevos. Después de 20 minutos, Sofía se levantó y se despidió de la tumba con un beso en la lapida. Ya nos vamos, mami. Te quiero mucho. Sueda a mi papa desde el cielo. Sí. En el camino de regreso, Sofía se quedó dormida. Esteban la miró por el espejo retrovisor y sintió una paz profunda. Esta era la vida que había estado buscando sin saberlo durante 40 años. No la vida de oficinas y juntas y números en cuentas bancarias, sino esta vida simple de desayunos comados, tareas de matemáticas, partidos de fútbol en la plaza, conversations antes de dormir. Al llegar al pueblo, la sorpresa los esperaba. Teresa, los vecinos, los compañeros de escuela de Sofía, todos estaban en la plaza con globos, pastel y música. Era una fiesta sencilla, pero llena de cariño. Sorpresa. Sofía gritó de emoción y corrió a abrazar a sus amigas. Esteban se quedó observando la escena. Su hija era feliz, completamente feliz. ¿Está contento, joven Esteban? Le preguntó Teresa acercándose. Más que contento, señora Teresa. Estoy completo. Mi hija estaría orgullosa de verlo así. Yo estoy orgulloso de ser el papa de su nieta. Durante toda la tarde Esteban jugó con los niños, ayudó a servir el pastel. Tomó 1000 fotos de Sofía soplando las velas. No pensó en una sola vez en acciones, fusions o ganancias. Al final del día, cuando ya estaban en casa, Sofía se acurrucó junto a él en el sillón. Papa, este fue el mejor cumpleaños de mi vida. En serios, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es el primer cumpleaños que celebró con mi papa. Esteban la abrazó fuerte, respirando el aroma de su cabello recién lavado. Y van a ser muchos más, mi amor, muchos más, papa. Sí, puedo decir algo que quieras. Usted es mi regalo de cumpleaños favorito, no de este año, sino de toda mi vida. Esteban cerró los ojos y sonrió. Finalmente había entendido lo que Camila escribió en su carta. Sofía no solo había llenado el vacío en su vida, había llenado un vacío que él ni siquiera sabía que tenía. Y tú eres el mejor regalo que me ha dado la vida, Sofía. El único que realmente importa. Afuera el pueblo se preparaba para dormir. Adentro un padre y su hija planeaban el siguiente día y el siguiente y todos los que vinieran después. Porque habían encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo. Habían encontrado una familia. ¿Te emocionó la historia de Esteban y Sofía? Esta hermosa historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para encontrar lo que realmente importa en la vida. El amor de un padre y una hija puede transformar dos mundos completamente diferentes y crear algo más valioso que cualquier fortuna. Si esta historia te llegó al corazón como a nosotros, no olvides darme gusta este video y compartirlo con esas personas especiales que sabes que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza y familia. Queremos conocer en nuestra comunidad que nos acompaña en estas historias que tocan el alma. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, donde exploramos los valores más profundos del ser humano, el amor, la familia, la redención y las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo y nos unen sin importar las fronteras. Yes.